Hello, yeah. Very good afternoon, everyone. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Good. So, today, we have come up with a new concept called open house, right? And also we used to have something called Ignite at insightsias. So this open house concept is somewhere where you ask all of your doubts openly to faculties, and also today we have very distinguished guests. So all the doubts will be addressed by us and also by the guests. So almost every Sunday we intend to conduct these sessions where some of you may not be able to come and meet us personally. So though we are always available, so you find because of paucity of time from your side, right? So today we have two excellent distinguished guests. One is Nagarjun Gowda, IAS officer, Madhya Pradesh cadre. So he belongs to CSC 19 batch. So he cracked exam in CSC 2018 and he is serving as an IAS officer in Madhya Pradesh. Yes. And then we have Banu Prakash. So he cracked CSC 2022 and he got IPS Karnataka cadre. And both happen to be doctors, right? So he's a pediatrician. Yeah. So both are doctors, and in a minute way they were associated with insights also. When Nagarjun was preparing at that time, when we had started these new buildings, new classes, so we used to have conversation with respect to interview guidance. And then Banu Prakash also, I think I conducted mock interviews, right? So today they are here to especially address your doubts with respect to ethics paper, essay paper, and also about interview. So these are the three broad areas which I consider very crucial to crack this examination, right? So in these three areas where personality matters and personality is thoroughly tested, including essay, ethics paper, and also the interview, right? So I have talked about it so many times. When it comes to ethics paper and essay paper, compared to GS 1, 2, 3 papers, what happens? For GS1, you literally spend entire year studying geography, history, art and culture, society, right? But even then, to score 100 plus is very difficult. But whereas in essay paper, though you don't put, proportionate effort that you put for the GS1 paper, it is highly rewarding. So without practice, people score 110, 120, and with good amount of practice, one can score till 140 and 150 also. Similarly in ethics paper. So if you understand the very intention of these papers, the expectation of UPSC in your answers, which they are going to talk about, there you are going to score another 130 or 140 also. So somewhere around 145 is the highest in paper 4 recent times, 150 in essay paper. And in interview, you talk there for 20 minutes, and if your personality is really good, so you can walk out with highest is 215 marks, right? So if your personality is good, 200 plus is the marks given in the interview. So for some reasons, there is skewed preparation. So these three areas are not given preference by aspirants, right? So they are going to talk about how to prepare and also how to go about how to write answers. And instead of giving lecture, standing in front of you, so they will introduce the subjects, they will give their perspectives on these subjects, maybe 5 to 10 minutes each, and then they will take questions from you, right? So any questions regarding these three, and also maybe because Nagarjun Gowda is in service, maybe you can ask certain questions related to the experience also, not personal questions, right? Related to the job. And around 4:30 p.m., Srishti Deshmukh, she is also going to join online. And we know that she and Nagarjun both are couple, and they are working in Madhya Pradesh. So we are happy that she is going to join after somewhere around 4:30 p.m. today. So once again, formally welcome
Banu Prakash, Nagarjun Gowda, and later Srishti Deshmukh. Right? ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಆಚೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ 4:30 ಸೆಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನೇನಾದರೂ ಓನ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ at the great institution insightsias. ನಾನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. And also 18th we are going to have a grand celebration of Kannada Rajyotsava. Very grand, this time it's going to be really grand. And I have been praying to the rain god, so not to pour any kind of shower or show his anger, right? So and we have checked the weather report also. 18th seems that only 20% chance is there. The 20%, I don't know if it happens in the forenoon or afternoon or in the evening. So let us pray that whatever happens, let us just enjoy, right? So the way most of you enjoyed last. Did anyone enjoy last time? Nagadi Shita next day? No. So they were dancing even at 12 o'clock, when the rain was raining. So ಈ ಸರಿನೂ ಇರ್ತದೆ. And half the performances are by our students, and then so we are inviting another very professional dancing troupe and singers to sing all Kannada songs, dance to all Kannada songs. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ PG ಓನರ್ಸ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹುಡುಗರು ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ್ದು ಸಾರಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಕನ್ನಡದ್ದು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಶೇರ್ ದೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಅವರೊಂದು, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್? And about these 2 toppers, like really gentlemen, very humble, success achieve madidru kuda, so they are like very normal people, and that is what I like in toppers. Even after achieving, if you can stay normal, right, humble, and come forward to help other people without expecting anything. So that is the good quality they have. And I'm very happy that they have chosen insightsias today to share their ideas and note down everything. And today you are specifically here to learn something about ethics, essay, and also interview. Don't just note down the things. I keep always saying that go back and implement them, right? So without putting into action, without applying the knowledge that you have gained in this examination, in this preparation, so you are not in the race. I keep giving one line: if you are not writing, you are not preparing. If you are not preparing, if you are not writing answers, if you are not writing essays, you are not in the race, right? You are absolutely not in the race. So you are wasting time. You are Nam Chandra layout economy, you are helping the economy of Chandra layout, but otherwise you are not in the race. ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, if you're not writing answers, not practicing essays, right, not practicing prelims papers, only reading, writing notes and making notes, you're not in the race. ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ?
in general. Yeah. So any doctors here? Few doctors. Okay. So you can ask your doubts later because doctors have some doubts. Okay. Thank you so much. All the best. So, very good afternoon. Am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ? Yes, very good. But I'll speak in English only. Yeah. First of all, let me thank Vinay sir for two reasons. One thing is giving an opportunity here on this stage to be interacting with you people, especially with sharing stage with Nagarjun. He was my junior during my MBBS, during my graduation times. I was his senior. We used to help them with basic subjects like anatomy, physio, all those things. And now after my MD, after some 7-8 years, he helped me with UPSC. He was like, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಾದ್ರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. Yeah. So after that, he was like a one-stop solution for me throughout my preparation. I have prepared for 3 to 3.5 years, and he was there with me for continuously. He was the one-stop solution, be it answer writing or whatever, for everything. So that is for one reason. I must thank Vinay sir. And the second reason is he already mentioned. I was part of interview guidance program. I had taken multiple mocks with sir, and I also scored decent enough marks of 187, and I got into IPS. So for both reasons, let me first thank Vinay sir and the institution, and after that, matadla. Okay, so he'll speak about ethics. One thing I must say, I'm really very proud of the couple which sir mentioned, Srishti and Nagarjun. One thing is he was my junior. That's first reason. The other thing is we have seen many toppers. I have seen many toppers. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. For example, how do you know Srushti or Nagarjun? How do you know? Social media. Okay. So the whole country knows them through social media. Okay. That's one aspect of it. The inspiration should not be limited to social media. Okay. There is something more in reality, something better in reality. See, there are many toppers who are just limited to social media. There are many toppers who kind of bragging on the social media. This is true. And there are many toppers who are into the comfort zone, and some are doing really good job also. And these people, Nagarjun and Srushti, both IAS, into their home cadres in their comfort zone. But what they have done in last 3-4 years, firstly they came up with one book 2 years back. You must be aware of it, Answer Writing Manual. That was also an excellent book. It has helped many aspirants, including me. And now after 2 years again they have come up with ethics book. Okay, so that is what they are trying to do. ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೋಮ್ ಕಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು they could have easily enjoyed their posts and just ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಬೇಕು? ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಈಗ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಂದ ನಾಲೆಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ that is the first thing I would like to share with you people regarding this. I'm telling this because they have come up with their second book, ethics ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. I have gone through the book before my exams only. I have gone through the book. It has come really well. I'm making it very clear, I'm not promoting their book just because ನಾನು junior ಅಂತ promote ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. You can see the book. If it is good, definitely I personally feel it has all the requirements or prerequisites to fill the vacuum in the market for the ethics.
Okay, you can see that. Let's keep that apart. He'll talk about his book better than what I spoke. So I would not speak much about general preparation. You can ask, come out with your questions if you have got anything related to anything of any sort related to preparation. Okay. Yeah. So yeah. And medical science students, we can talk later. Okay. Because wherever we go, there is a lot of medical science questions come up, and others they generally do not understand. I mean, the technical terms. So it usually will become monotonous. And this is a postprandial session, after lunch session. There are high chances that most of us may doze off. Yeah. Yeah. You can come up with any question to him also, or to me also. Open. Okay. So first of all, thank you Vinay sir and the whole insightsias team for giving us this opportunity. Nan mic ಈಗ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, so ನಾನು ಈಗ I'm starting now. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕ? Is there anybody who doesn't know Kannada? Oh, we are also online, so we'll stick to English because I think online students are also there. Yes. So as Dr. Banu Prakash was mentioning, he is my senior. Banu Anna antane I address him. So he's my college senior. So since then I know him. So first of all, congratulations to him also. So he's got into IPS Karnataka, and I would say one of the most hard-working person I've seen when it comes to UPSC. So his story, why I'll just brief about it, because it's a story of all of you. So what he has, when his UPSC was a story. So either I think third attempt he got into IPS. So first attempt, before first attempt he studied for 1.5 years. I had just cleared, then he had started his preparation. So I had just briefly guided him. So I have been monitoring his preparation now and then. I was asking him how is it going and all. So he used to score very well in his mock, and he had a very good understanding of all the concepts, subjects. So he used to score 130, 150, 140 in his mock exams, and in his first attempt prelims, when he gave, I think GS1 was 120, 115, 120. He got 115, 120 in 2021. 2020. So that was a difficult paper. In that he got such a good marks, but he could not clear CSAT, because CSAT then he had not prepared, if I'm not wrong. So first lesson is, so never ignore anything. When it comes to UPSC, you cannot ignore anything. So he could not clear. Not that he was, as I told in mocks, he was scoring well. On that day, I don't know what happened. So maybe he didn't attempt enough questions as far as we know. We had analyzed. He had got I think 40, 41 he had attended that time. So next attempt, he prepared very well on CSAT. So he's scoring 170, 180 plus in CSAT and 130, 140 in GS1. So we were pretty sure that he will get into this time. So he cleared CSAT, but GS1 he could not clear, to all of our surprise. So just imagine, ನೀವುಗಳು if you are scoring ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಎಷ್ಟು 2-3 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 120 ಪ್ಲಸ್. On the exam day, you're not clearing GS1. It's not like he has not studied. He had studied so hard, 2-3 years he has put into effort. So that day was not with him. So UPSC is also about someday it become, sometime it depends on your luck. I was lucky enough that I am standing here. So many of aspirants like me who could not get in, much more deserving than me, they could not clear because that was not their day. So this exam tests your patience and your dedication and your commitment towards clearing this exam. And he is a standing example. Next time he got into IPS, he covered every area. It's not like before he had not done, but that was God tested him, because it's not like it was not compulsion for him. He was already MBBS. He was pediatrician working at AIIMS Delhi, not here. AIIMS Delhi, one of the topmost institute in the country, and I think he got into DM also. He got super specialty seat also, but he quit that and he has come here. Just imagine his condition. What he was
what he must have been going through. His decision had. How many of you have watched ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇವನು ಬಿಲ್ಡಪ್, ಇವನಿಗೆ ಅವನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂತ. So I have spoken about Nagarjun a lot. He spoke about me a lot. That shows the kind of respect, the kind of hard work we have put in together. Okay, that's the journey we had together for 3 years. We have given. So I wish you people come up with questions to both of Yes, us, yes. so that With that, I think we will be able to. I just ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ mentioning ಮಾತಾಡಿ because ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ. this is everybody's journey, which Yeah. you are also going through the same thing. So that's why I just mentioned it. So build up ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. No, it should not become ಅದೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. You come Yes, up you with your can just questions. start with your, because we want to keep this interactive because so many of you have come. I'm sure that you have come with certain things in your mind, some doubts, something. So we are here to answer your questions. So keep it very plain, simple, and to the point. Yeah. Book Book ಬಗ್ಗೆ he mentioned. So we have recently written a book on ethics, integrity, and aptitude. Me and Srushti. So it's I would just mention it's 2-year long effort. So we are working as well. So whenever we used to get time, we have really worked on it, because what I felt was during my preparation there was no proper material for ethics. Not even today there is proper material. So we decided upon that. Same with Srushti. She had the same this one, and we have given our best into that. And hopefully you just go through the book. We have kept a copy at Insights also, and it is available there. You go through the book, and if you like it, then you can use it as your source, material source. But what I would say is, you just go through it once. So then uske baad then you can decide. That's all I would want to tell about the book. So we'll just take the questions. First question is always late. There is this inertia. Wherever I go, I have always found this inertia. Who is that brave person? Yes, come on. Not me. Your question is on how to balance for working professional, or how did you do it and how is it different from others? So first of all, I was working as a doctor in as I told, I have told before also, I had chosen my job such that I get time for my preparation as well. For me, working was only for my sustenance, so not for something else. I had to sustain myself economically, so I was working. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು I had joined tutoring. Basically I was teaching MBBS kids. So ನಾನು ಏನು I had chosen it because ನಾನು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, that was my optional as well. Whatever I was even my work was my studies. I had chosen it like that. I had planned it like that. So ನನಗೆ definitely there was time constraint daily, but I have made sure that I prepared at least 6 hours daily. At least 6 hours. 6 hours is bare minimum. At least I used to push till 8. 10 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this is a long journey. Everybody should understand. One day you will sit down and study for 12-14 hours. The next day you sit for only 2 hours. Overall, if you look at the average, it will even out. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು number of hours ಗಿಂತ the consistency, with even if it is, I would say bare minimum 6 hours per day, and day off in 15 days should be a proper strategy to keep yourself sane as well and prepare for a long term. ನನಗೆ 6 hours 8 hours ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 hours ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು might be much more efficient, they would require 5 hours. So it is very individual, but ನೀವು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, which I used to take on Sundays. As I told, on Sundays ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Prelims I used to write with Insights in 2017, and every Sunday, every week, pura 6 days I used to work hard,
study whenever I could get time. Sunday was my free time. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ I used to hang out with my friends, go back and study again from Monday. So that's why in throughout my preparation, touchwood, never I felt stressed out or overburdened. So ಆ ಥರ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ, because I had balanced my preparation. Next. Ethics questions, the ethical dilemma. See, ethical dilemma, it comes in the part B mainly, case studies. Part A is always it is statical ethics. So part B mein, you should understand that those are the questions which they ask in the case study part. They are somewhere or other, they are very near to the real life cases. Okay, sometimes they have just picked up the cases from real life issues and they have put it up in the different names, if you have analyzed the previous year questions. So how to identify ethical dilemma? So when you are reading a question, so you have to catch hold of the major focus point which is there in that case study. So what is the major issues which are at the which ಏನಂತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯ, ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 3-4 ಎಥಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೈನರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈ ಸತಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮರ್ದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ affecting farmers livelihood and business interest, affecting labor wala miss ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. business interest ಮತ್ತೆ farmer ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, but there is the actual issue is labor, which they have just mentioned as the last word in the whole case study. So that is the ethical conflict which you have to identify, which many have had not. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ questions ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ, so many could not identify that conflict. So you have to identify the major conflict in the case study. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there are other dilemmas irutte, adunnu you have to identify. Then other how to address it, this is your second part. So while you are addressing a dilemma, there are two things which you should understand. First is your role. There is a thing called role ethics. Okay, ನೀನು ಯಾವ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, your ethical standpoints and viewpoints and things will change according to that role. Suppose there the role was of district magistrate in that case study. It was not of district, they had mentioned what? District magistrate, not district collector. The role is of magistrate. The magistrate term, the role of magistrate is to control the law and order situation. So you have to take the viewpoint of where you can control the law and order situation in a much efficient manner. If you had written about the developmental and other this one, so that is not the role of a magistrate. As a magistrate, what you have to do, that is what they had asked. You have to catch hold of these kind of terminologies in your questions. So that is first thing when you are deciding in a dilemma. And second thing is laws, what is legal, what is practical. Okay, there are in a situation, there might be a situation where a legal solution will not be practical, or a practical solution will not be legal. Never take a standpoint of a illegal standpoint, even how much ever practical it is, because there, and again that depends on the role as well. So how much ever practical it is, never take a illegal or extra legal standpoint. So always you should balance out with the you should go with the legal standpoint. Okay? And I hope I answered. Is anything more in that? That's all. As you mentioned, role, what is his responsibility, whether it's constitutional, whether it is legal, whether it is practical. Keep these 5 aspects, pass through each question, you can pass through that prism, test it with that 5 things. And by practice, it is easier to do. See, if you observe the PYQs in the case studies, there is a pattern. Okay, ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕರಪ್ಷನ್ ಲಂಚ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಗೊಂತೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಟ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. 5 roles as you mentioned, 5 roles ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. And to I would say ethics particularly, ethics is not like as sir was mentioning, GS 1 2 3 is very different from GS 4. GS 1 2 3 is very factual, though it will be related, they will relate it to the current affairs, and they would want your maybe innovative thinking capability there, but ethics and essay are the papers where they want your personality to come out. So personality, it's only interview test is not personality test, even ethics paper is also your personality test. So you have to develop ethical thinking right from this point. So that starts from your personal integrity or personal ethics. So whatever your decision you're making in each and every day has some ethical dilemma attached to it. Suppose you have a good friend of yours, so he has come with you for preparation. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದವ್ರು ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಹಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, is your roommate, somewhere he has lost track which you have identified is detrimental to him. So now you have a dilemma whether to confront him or whether to inform his parents or to just manage your own business. This is an ethical dilemma which you come across. It's a daily in and out. ಈ ಥರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ they gave me a cup of coffee with sugar. I don't take coffee with sugar, but I was not comfortable to tell that I want a sugarless coffee because they had already served. That's a dilemma in my mind. Everything is dilemma, everything in and out, whatever you are seeing, wherever you are taking even smallest of decisions. So you have to practice from that and examples ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು. ಬುಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೂರಾರು ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಬರೀತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ವೆನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. And even in that two ethical dilemmas, if it is a personal cost or personal interest ethical dilemma, okay, somebody is offering me bribe, I need money for my construction of home, something like that, okay, that is personal cost. If I am denying it, I am not taking it, personal cost. There, like you should be outright no, there should be no dilemma at all. You are going to stick to whatever law says or the code of conduct or the code of your profession expects, civil service rules expects from you. No dilemma, okay, that those kind of dilemmas. Other thing is good versus good. There you need to balance. What is your role? What is your responsibility? Is it legal? There you need to balance and take more practicable and more utilitarian or justice approach. If it is good versus good. Sati, there was also a case study on if you are leading you're a police, I think commandant, you're leading a battalion, your team, go into Naxal area, and I think that case study also. There I have interacted with many students who wrote mains this time. So many people have missed this point, that the role of a leader, you are commanding a team, the role of a leader, particularly armed force, is to save each and every person in his team, which everybody has missed this time. So that should have been your decision in that at that point. So where will you get this idea? You have seen so many movies. ಎಷ್ಟು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಉರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೀಮ್, he will make sure that every person who has gone into the operation comes back uninjured. That is their primary duty. This so many people have missed. So you have to read between lines when it comes to case studies. So this only you can get by starting thinking in that manner. So ತುಂಬಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this is a very basic question which it affects everyone. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That's why I went into depth. Sir, you want to add something on this? Sir, you all already know sir ethics ಅಲ್ಲಂತೂ, so he has a very good holds right from our times. So anything sir to be added? Next question. Sir, am I audible, sir? Yes.
Sir, what is smart work in UPSC preparation, sir? Even in 3 stages. And the second question is how to reduce the FOMO in this preparation, sir? First question is smart be a Banu. Smart work. See, one thing is for sure, hard work ಮಾಡಲೇಬೇಕು. There is, if anybody thinks that anybody is of the opinion that my smart work is going to replace hard work, you are wrong. Hard work ಬೇಕೇ ಬೇಕು. You have to put all your efforts here. Okay, but whatever the time or whatever the number of days, years or time you are putting into this preparation, that needs to be smart. Okay, now the question is how to prepare smartly. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು? ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸಿ ಇವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಆದರು ಅನ್ನೋದು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಅದು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್. ನಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇನಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೇನೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸಂಬಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 10 hours 12 hours ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೈ life, okay, I've been studying continuously, 5 years of MBBS, then MD, all those things. I'm yet to see a single person who has studied 15-16 hours a day, okay, effectively. One thing, suppose ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಓದೋದಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಕೂರೋದು ಬೇರೆ, ಓದೋದು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಮೈ ಜಾಬ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 9 to 4:30, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ 4:30, ಅರೌಂಡ್ 5 o'clock ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೂ ಲೇಸ್ ಟೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಸೇ 5 hours, ಇಟ್ ಈಸ್ 5 hours. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನಾನು 5 hours ಓದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, 5 hours ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ 10 hours ಓದಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಟೈಮು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ ಟೈಮು, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಟೈಮು, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ರೂಟಲಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಓದಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಬಂದು IAS ಆಗಿ, ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದು IPS ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ, ನಾನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ very honest with your preparation. That is the first smart thing. Second thing is, often ಎಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸು, ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಏನನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬುಕ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಿ ಒಂದು 10 ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಪಾಲಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಡನ್. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 100 to 110 marks, 200 marks ಬೇಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರಿವಿಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Continue with the same thing for one continuous year, irrespective of how much your marks you are getting in your mocks. I'm not telling ಏನೋ ತಪ್ಪು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಬಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟರ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕ್ಲಾಸು, ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕ್ಲಾಸೇ 6 hours ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೈಲಿ, ನಂಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕ್ಲಾಸೇ 7-8 hours ಇದೆ, ನಂಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೀಲ್, ಕೈ ಎದ್ದೇ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ, ಐ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್. ಫುಲ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್,
ಇವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಿರೋ ಅದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಇವ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಆ ಥರ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು XYZ ಪರ್ಸನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅವನು, ನೀವೀಗ ಏನಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ essay ethics. Okay, smart work. Smart. See, basically, smart work is knowing what to do and what not to do. And in second question, that is also an answer. So, how to avoid FOMO in preparation. So, other as he was mentioning, I would say FOMO in the sense, is book odilla adu. That's what you meant. ಅದೇನೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಓದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ Banu ಆಲ್ಸೋ, ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವೈಸ್ಲಿ. ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓದಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. First thing is, are you able to understand? Just because somebody else is doing that, you need not do that. And you can go through so many topper strategy videos, which I have learnt a lot from. 80% of the strategy or 80% of the book list strategy or whatever the things which they inputs they give is very similar to everybody. Those are the things which you should definitely do, which has worked for everyone. But the rest of the 15-20% part which is there, which is missing out, that you should individually strategize for yourself. And illi particularly Vijayanagarದಲ್ಲಿ you will be seeing so many people going around always studying. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಅದು ಹಾಕ್ದ, ಇದು ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ನಾವು ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನು ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಸಂಬಡಿ ವಿತ್ ಭಾನುವಣ್ಣ knows, I need not know. A question which I know better, he might not know. Ultimately, your target is to clear this exam. And there are 1000 seats. You need only one seat. You need only one rank. You just focus on that. For that only you should improve your own performance. You should improve day by day, test by test, month by month. You should improve your performance. You should improve your understanding levels and your knowledge base. So this, if you do, you will not feel FOMO after 6 months. You will be confident with yourself. Okay, this is right. This is what is working for me. Okay? Next. I'll just add one thing for FOMO thing, for fear of missing out. FOMO ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 things. 2 ಥರ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಾನು MBBS ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು MBBS ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ರ ಮಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮಂತ್ಲಿ 1 lakh ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಮೋ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವಾಗವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಫೋಮೋ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೋರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾನ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ UPSC ಅಂತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜರ್ನಿ ಸಪ್ರೇಟು. ನಾನು IPS ಆಗಿ 32 yearsಗೆ, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ 26. ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದಿನ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್.
ಸಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರವ್ರದೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಾರ, ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ರಿ ಒಂದು 200 ಒಂದು 50 ಬಂತು, ಫೋಮೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈ ವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ, 2 ಸಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಓದಿ. ಆ ವಾರ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 10 ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು, ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಶಾಲು ಪೇಟ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕರೆದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಆ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೂಪ್. ಆ ಲೂಪಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಡಿ. ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೂಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಫೋಮೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೂಪ್. ಫೋಮೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ತಾರೆ ನಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಫೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ UPSC has noticed that. ಸೊ ಈ ಫೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಇವ್ರ ಥರ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 21 ಏಜಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ಏಜ್ 31 ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್, ದಿಸ್ ವಿಶಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್. ಮಧ್ಯೆ PDO ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, KS ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಕರಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಮಧ್ಯ 1 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 year 10 months ಆಸ್ ಎ PDO. Except that period, I was not able to earn any money. So all the classmates who were with me, so I am from Navodaya and Banu is also from Navodaya, and there were 27 students in Navodaya school, and I think 8 or 9 of them became doctors, and some of them studied in BMC, WIMS, and MMC, JJMC, and around 12 of them became engineers and got into good jobs. So when I was 25, all of them had started earning, and fortunately my parents never pressurized. So my father had given that freedom, and whenever parents come, I tell the same thing. So give your children absolute freedom, trust them, impose your faith in them. And then got into PDO, left it because I was confident of getting KS, and also meanwhile I had given UPSC interview and I felt ಎರಡು ಕೊಂಬ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, like anyway I am going to crack UPSC also. So I came to Bangalore in 14. I started with a small batch and success came. So when I was 32, my monthly income was equal to the annual income of all other 26 batchmates in Navodaya school. ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಡ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗಲೂ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. So we are all good. The point I was trying to make is that ಈ ಫೋಮೋ ಗಿಮೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರೀಮ್. ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ. ನಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ UPSC ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ PDO ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ MLA ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? MLA 1-2 ಸರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. That conditioning of mind happens only you constantly reinforce a positive vision for yourself, right? In that moment, all your small problems will melt away. All your small struggles, they will melt away, right? So when we have a bigger purpose, bigger dream, knowingly or unknowingly, right? It actually takes us towards that particular dream. Time delay agbodu. And also,
they really spoke really well about that. Secondly, what you need to do is that if your dream is big, your efforts must be proportionate. Dream big ಮಾಡೋದು, but our effort is not proportionate, right? Again, what effort? The effort is towards building your personality, skilling yourself, upgrading your quality, increase your worth, increase your value, right? When we increase our value, right, through consistency, through big vision, and through the companionship of good people, learning from everyone, every source, reading, accepting every experience positively, when we become valuable, the society comes to your rescue, the society comes to help you, and also all the possibilities in your life, right? You start seeing them, right? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅನದರ್ 2 things, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. 2 years ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಜಾಬ್. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ there are many good courses they are offering. IITs, they are coming up with public policy courses, right? And foreign universities, ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ತಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ, and be confident that you will achieve a position where you can pay back all the loan. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you will enjoy the life, you will always be calm, and someday you will achieve, if not the bigger goal which I dreamt, at least half the way. 100% achieve ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? Thank you. Next question. ಹೇಳಿಲ್ಲ next. See, first thing is Her question is for philosophical essay, how to use Anecdotes. how to use anecdotes. So I'll just repeat their question, you can answer it, right? Her question is how to use anecdotes in philosophical essays. see, first thing is regarding essay how to write. I think sir will do it better for you people. I think sir class ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But having said that, since you asked about the question, ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಆಸ್ ಫಾರ್ as I understand. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೇಗೋ ಅಥವಾ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೇಗೋ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ anecdotes. ಓಕೆ, 2 things I would say. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ anecdotes, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್. ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ anecdotesನ ಓದಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀನ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಪೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಎಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆನೆಗೆ 2 ಕಿವಿ ಇದೆ, 1 ಬಾಲವಿದೆ, 2 ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆ ಇದಕ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡೋದು, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆನೆಗೆ 2 ಬಾಲವಿದೆ, 2 ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಿವಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು anecdoteನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬರೀತಿರೋ anecdote ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅವರು 2ನೇ ಸಲ ಓದೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ anecdote, ಇದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ anecdote, ಆರ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ anecdotes ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Anything more, sir? More? More or less, I would also go with the same thing. So, see, there anecdotes generally you will use it in an introduction. So that is where you generally use it, or some in between in the body, very rarely you get to use it. So you should not have a preconception that you should use a quote, should use an anecdote. You can just start a essay with a plainly also you can just start about the topic. There is no such rule. But at that point of time, when you are sitting in the exam with no such preconceptions, if you are sitting there and if you feel like you know a thing, anecdote which you can relate to the topic, to better explain that topic or to better start giving an introduction about what you are trying to say, then only you should use it.
That should be your go-to feel which you get, no? Okay, I know this I can use. So nimga feel barate, okay, this is what I know. This if you use this, I can explain it better. Then only you should use it. So talel ಮುಂಚೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು that I will write this quote. I have read a women topic ಬಂದ್ರೆ women ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದೆ 4 quote ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ. So there is no such rule. For example, ನಂದೇ example. First attempt ಅಲ್ಲಿ when I wrote mains, I scored 146 in essay. That's one of very very high score. Second attempt I got 101 because I thought first attempt I had written about thematic essay and I had picked. Second attempt I thought I had got 146. I was wanting to push 10 marks in each paper. That was my target. I thought if I pick up philosophical essay and write it well, I might score better. So that preconception in that I chose a topic which one topic ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. I chose a topic which I thought I knew. But that is where I lost. 40 ಇಲ್ಲ at least 20 marks. That 20 marks is 300 ranks, 200 to 250 ranks. So ಆ preconception ಇಂದ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Particularly for essay, never have a preconception. ಇದೇ ತರ ಬರಿತೀನಿ, ಇದೇ ತರ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. So what you ಹೋಗಿ ಏನು ಬರಿತೀರಾ, you should decide it there. Next, one more question, and I think Srushti has joined. So, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಚ್ಚಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ IPS ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ MP ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, MLA ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಸರ್? First of all, not want to go into this question. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು CO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು. And secondly, ಆ ಥರ there is no such pressures. So you are independent to take your decisions. So pressure is ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಲ್ಲ, but pressure is when you take pressure. So if you are trying to impress someone, that is when you will be pressurized. Okay, if I do this work, he or she might be pleased, or if I don't do this work, they might be disappointed. That is pressure. But you have to do only what is to be done, which is right. So that is not pressure. You have everything written ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಡೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಬೇಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಟ್. ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 20 years ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. Next. I think Srushti has joined, sir. Then I will. Unmute yourself. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವರ she has muted her. She was also supposed to join, but she could not come this weekend. Travel ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Now you're. Can't hear any audio ಅಂತ ನೀನು ಮೆಸೇಜ್. ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಕಾಲ್ ಹರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ. Meanwhile, we'll take a question.
ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಏನೋ ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Yes, next question, please. He was talking about the loop, like he was staying in this loop for 10 years. He was saying us like stay here for 2 years. After that, like proceed with another one. When it came to Prakash, like he did twice, and you know like he put in every but still he was not able. What was the thing that will be stopping someone to come out of it? Okay, so very right question. So his question is how to come out of this loop which sir was mentioning. What is that point where you will feel that okay, this is the time where you should get out. So I would say I would very much agree with sir that I always have felt this exam is not end in itself. This is just an exam. Okay, and also I always feel that what we are doing is just a job. This is also a job. There are so many jobs. Everybody are doing their own jobs. So that you have to first understand this thing. And what I had thought, I will explain that to you. But it might be different for you, and might be different for her. Before coming into the preparation, I had decided. I had done MBBS, and just after MBBS, I started. I decided that I'll give 3 attempts at max. Because if not, then I decided my plan B is to go back and do MD. I decided 3 attempts I'll give at max. If I don't clear, then well and good, I'll come back and do my MD. And if I somewhere in these 3 attempts, if I had given at least an interview, if I had reached that stage, I would have given one more attempt to check. And if not, then I would have definitely quit that loop. This was my decision, which I had decided before coming into preparation. I always feel that you also should have that firm decision in your mind, so that when to come out of this loop, either age, attempts, or certain level of examination. So this will help you a lot in deciding if you have pre-decided this thing. There is some issue. Okay, next question. Yes. Around 10,000 members, they write to me, they give me every year. So to stand out amongst all the papers, do we need to write different answers or do we need to write? I understood. How to stand out among all to score better. No, you want to take this? No, wait. So what I would feel is, for me particularly, I feel prelims is the most difficult stage. So that is highly uncertain. Am I audible now? He is audible. So there's echo only. Sir. This one? Fundless.
Everyone is curious, like ಕುತೂಹಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ನಂಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಹಲೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 2014 ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ 5 to 6 people used to crack this examination. ನಾನು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 35 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಡೂ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಕಾಲ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಹಂಬಲ್, ಟೂ ಮಚ್ ವಿನಯತೆ. And while answering, I see that they are not very assertive, very confident in the interview. So for some reason, I think the education system, the PU system, I think it doesn't help us to participate in extracurricular and develop our personality. So that is what I was telling in the beginning. So personality development is very important. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ವೆರೆವರ್ ಅಕೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿ ರೈಸ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದರೂ ರೈಟ್, ವಿತೌಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಒಂದು, ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಎರಡನೇದು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದ ವೇ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಗ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ, everyone is not born smart, right? It is about how you make use of the opportunities and how opportunities come your way. So they make you whether smart or not so smart. So ಇರೋ ಅವಕಾಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ TV. ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೂಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ ಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ವಾ? Anytime we can have.
ರೈಟ್. ಸೊ ಅವರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಯಿತಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದೇನೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆಗಲೇ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ದೊಂದು ನಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದು. ಯು ಆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? The very point of writing anecdotes. So why do you write anecdotes? In the essay, you write anecdotes to make a point, to reinforce your argument. You have an idea, right? To reinforce that idea, you come up with an anecdote. Anecdote ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೋ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಯಾರ್ದೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆನ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಆ ಐಡಿಯಾನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ UPSC essays ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ಡ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಜಿ ಅಂತಂದು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಂಜಿ. ಬುದ್ಧನ ಒಂದು 2-3 ಕಥೆ ಇದಾವೆ, ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವೊಂದು 2-3 ಸ್ಟೋರಿಗಳು. ಅಶೋಕ ಅದು ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತಂತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅಶೋಕ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೀಶೇಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಒರಿಜಿನಲ್, and those original anecdotes come only when you have extra reading habit, right? Every Sunday magazine anta baruttalla, the Sunday magazine, right? Nobody reads it. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಎನಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ದ ಹಿಂದೂ ಐ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಅಂತಂದು? ಲಿಟ್ರಲಿ ನೋಬಡಿ ರೀಡ್ಸ್. ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ರೀಡ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 to 3 book reviews, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ 1 or 2 anecdotes ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೇವದತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್, ರೈಟ್, ಅಬೌಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೀಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಕೀಪ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ಸ್, ಫಿಕ್ಷನ್, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ. ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ದ ವೇ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಎಕಾನಮಿ ಪೇಪರ್, ಶೋರ್ ಶಾಟ್ 120, 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. I see that even though you spend 1 or 2 years as part of the preparation, hardly you write 10 to 20 essays. Those who have already spent 1 year into preparation, you would have written how many essays? So my personal recommendation, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು 30 to 40 minimum essay you should write. 30 to 40 essays you should write as part of the preparation and get them evaluated, right? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ಐ ಲವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ಐ ಲವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. And there are 2 other mentors who evaluate essays at our insights. And regarding the book, basically this is not a promotional event or anything. So they wanted to come and share about ethics and answer. So he had sent me a copy. I went through that book. The book is more original, more authentic than the existing books. Idನ್ನ ನಾವೇನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಬುಕ್. ಸೊ ಎನಿವೇ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಬೆಟರ್ ಜಡ್ಜಸ್. ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಬುಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ 20-30,000 copies get sold and 20-30,000 people start using the similar examples in their answers and essays, ethics and answers. So aವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, again they will also become cliched examples. So any book
ತಗೊಂಡಾಗ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್, ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕಲಿತು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್. ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. Am I audible? Check. Hello, Ma'am, you can speak, ma'am. I am audible to the audience. Okay, I'm audible. And is there? Hi everyone, am I audible now? I think if I can just get a reply from your side. Okay, namaste everyone. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So the session is going in Kannada and English. So I think I'll try to address the issues in English rather. But I am learning Kannada. That's another story. I was listening to the different questions being put on to the speakers. Um, I think one of the is there any question that I need to take, or should I just go ahead with one of the questions given to me? One of the questions given to me was how to crack this exam in like first attempt, and another was regarding ethics. But I believe a lot of discussion has already happened on the issues regarding the same. So if there is any specific question that I need to address, or how do I go ahead? Hello? Yeah. All right. So first of the questions that were sent to me was how can we crack the exam, or what I did to clear the exam in the first attempt. I believe cracking the exam in first attempt is a healthy combination of both preparation and luck. And we can't do much about the 5-10% luck that happens. So coming straight to the preparation part, I believe two things would really help you. First is the preparation cycle that you're having. If you're able to if you start early, say approximately 1.5 year before the actual exam,
and you are able to read through your GS as well as your optionals till say December or January one reading, then what happens is you are in a better position to consolidate the entire learning after your prelims. So if after your prelims you are leaving your optional to be studied, or you're leaving the major part of answer writing practice and revision, more or less you're leaving for after prelims, I believe that would sort of constrain your time. What really helped me was I was able to consolidate my entire preparation of one or two prep and revision of GS, including my optional, till at least January mid or January end. So that gave me leeway that I can completely focus on prelims from February. And when I actually happened to clear the prelims, after that, that complete time I used only for revision and for answer writing practice. So there was no new concept which I was learning. I was just revising what I had already read. I think that would have enhanced the quality of the content also in the answers. And second thing I believe which really helps us is that give a lot of tests, revision and mock tests. We always feel that we should first finish our syllabus and only then we will, join some test series. And but what happens is UPSC exam is so vast, the syllabus is so vast that no matter how much you read, you would always feel that something is missing. So I would suggest that once you have gone through the entire syllabus of the general studies, you please start attempting questions and start writing answers also. If you are through the NCRTs and you have done one reading of all the standard books for the different subjects, please join a test series and test yourself. The more you are able to measure your performance in comparison to what other people are writing, the more you will be able to improve. So on the Insights platform, what I used to do, they used to put these questions which were coming from the daily articles of that day. So there's this discuss platform, right? So I used to upload my answers there, and a lot of other aspirants used to upload it as well. So that was a kind of a peer learning for me. That was my first actual peer learning of how my answers were going before I actually joined the test series. So that can also really help you out. But I recommend that start answer writing early and join different test series, and that will really help you out to judge yourself. And if there are any changes, if there are any issues in your preparation, there might be some topics which you are not able to handle well. So you know that you need to bridge your preparation, you need to invest more time into those topics. So that will be able to do better when you are writing tests like that. So that was the first question. Second question that was given to me was regarding how to approach the ethics paper in UPSC. So ethics paper is a very different paper in comparison to any other general studies subject. It is not something which you read on a very daily basis in newspapers. Of course, you find examples and you find relevant things about it in the current affairs, but the theoretical part you will not find generally. So the very reason me and Nagarjun worked on this book was we felt that a complete material for this exam, for the concepts, including the examples and the case studies, was not much available. So even my preparation was such that I made my own notes from different online and offline resources and then consolidated it together. So for the ethics exam, I would say, as sir was suggesting previously, first thing is to understand the concepts. Even before that, please read the syllabus properly. Every key term given in the syllabus is very important. Once you are understanding the key term, after that, just go ahead and read the different concepts, different definitions that are available. So what we have tried to do in the book also is that we have defined a particular concept 2 to 3 times in very simple language, because we all understand differently and we all write differently. So you might find one definition very good or one definition not that adequate. You can choose for yourself, and you can make that your base definition for that particular concept. What is more important, I believe, in ethics paper is that once you are through understanding the theoretical part of it, you should work on understanding and trying to catch the different examples that are going on. If you consider the last year's ethics paper, you will find that the
the examples that are being asked. For example, they asked about war ethics. They are asked about international ethics. So the war that is going on between Israel, Palestine, Ukraine, Russia. What are the ethics of war, or what is the different ethics behind it? What are the ethical principles behind it? So what is UPSC doing is it is trying to take examples from the current affairs and putting in front of you how you will analyze the ethical aspects of it. So when you are reading the ethical concepts, try to connect it to some of the other real happenings. It can be political, it can be social, it can be international related, it can be gender related, it can be related to religion. There are so many aspects. So whenever you are reading the newspaper or any magazine, try to connect whatever you have read theoretically, so that examples also you will be able to connect in the exam. And a lot of times in ethics papers we have quotations, so they just give you a quotation, give you the name of the person who has said it, and you are just asked to explain it. Now, in that scenario, if you are writing very generalistically, it will not be really impactful. So, what you can do in those quotation based questions is first you try to explain the quotation in a general language, and then you utilize some or the other real life example, or something that has happened to you that you have experienced, or something that is going on in the current affairs. What that will do is it will reflect to the examiner that you understand the concept in a contemporary manner, and I think that really fetches you good marks. So for ethics, this for the first part, this is very important. For the second part, that is the case studies. I think case studies is a different thing altogether. You are put into different situations, and there is a standard format nowadays which we write about it. We write about the stakeholders, we write about the role that is given to us, and then we write about the ethical dilemmas. So I think you will be able to understand the ethical dilemma more when you understand the ethical concepts itself, and that will be able to add on further. Um, I think last, as a general message to, since I'm not having any feedback, neither audio nor video, it is getting a bit difficult. But as a last message to all the aspirants, I would just say that, as somebody was mentioning, and I was listening to this session, I don't know who it was not Nagarjun, somebody else. And they said that the bigger your dream is, the bigger efforts you need to put, and that definitely is something which has motivated me, because from childhood I used to read books of Dr. APJ Abdul Kalam, and he really motivated me. His books and his thoughts really motivated me, and one of his greatest thoughts was this, that you should dream big, and no matter where you come from, you are a Kannada medium student, or you are a Marathi medium student, or you come from a tier 2 city, have you gone to some good IIT or college, anything, all of this does not matter really. What matters is that whatever you are studying, you are able to capitalize on those resources, and you are able to perform well on that D-Day. A lot of aspirants, a lot of people have greater knowledge than anybody of us who are selected. But what has made the difference is, I think, on that particular day, we were able to perform what we prepared for. And I think that is the reason you should put yourself through multiple revisions, put yourself through multiple mock tests, so that you improve the chances of you yourself performing your best on the D-Day of the examination. So do not have any fear and give your 200%. Rest everything definitely has been discussed. Luck is there. There are different jobs. This is also a job. So keep that as well in your minds. And I wish I was there physically to interact with you, but I've not been able to come. Thank you so much for bearing with the audio glitch issues. And I wish everybody all the very best. Thank you so much. If you have any doubts, you can ask. Hello. We can take a couple of last questions. Sir, while using ethics in case studies, while writing in real life examples, we mention my name or not, or like XYZ.
even if you mention, you should not write my name is dash. I cannot write my name is Nagarjun and I did this. You can just write Nagarjun did this. They don't know if it is your life story or somebody else's life story. So that is fine. You need not write X, Y, Z. So you can write that also. But ultimately you will have to be able to write what you are supposed to, मतलब ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is sufficient. But you should not disclose your identity that this is me. Next. Revision strategy. Revision. So for revision, I would say this is not an exam of reading, it's more of the exam of revision. Okay, the day you start your preparation, you should start your revision also. It should be like an inverted triangle where you're giving 8 hours per day for new reading and maybe in the half an hour, 1 hour for your revision. See, ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಟಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ you will take same amount of time. First reading is only to reduce the time required for second reading is only to reduce the time required for third reading. 3-4 reading ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. One thing. Second thing, during your first reading itself you have to reduce each page into 1/3, at least 1/3. ಒಂದು ಪೇಜ್ನ 1/3 ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿವೈಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂಡ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಅದು ಓದಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಹಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಓದಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ವೀಕಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲಿನಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ರಿವೈಸ್. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದಿನ ತೆಗೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ರಿವೈಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 1/3 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಸ್ ಇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರೇಟ್, ಮೋದಿ ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ನೋ, ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಈಗ ನೀವಿರೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 hour, 5-6 hours ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಗವರ್ನರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು 2-4 ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಓದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗಿನ ರಿವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಓದಿದಿರಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the chances that you will remember it for longer duration of time. So this is one of the best way to revise. Okay, once ನೀವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಓದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕೇಳಿಬೇಡಿ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. At this stage, just vomit out whatever you read from the morning. That is a kind of revision. Third type of revision is solving as many MCQs as possible. ಎಷ್ಟು MCQs ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. That is MCQs or answer writing. So that is another way of revision. So these are the three ways of revision I followed. Yes. We had to touch personality test also. Okay, so her question is to how to develop a personality to be able to perform better in the personality test. It's a very relevant question. So for personality test, it's not a 1 day or 1 week, 1 month or 3 months after mains
preparation. So it is something which you already have and which you need to develop or which you need to fine tune. So that is how you prepare for personality test, which I feel. So for example, first attempt for my personality test, I read for 1.5 2 months. I prepared a lot, but I ended up scoring 160 and odd marks, very average. So second attempt I only read for a week, but I ended up scoring 193 or 196 something, 193. So it was not about the preparation, but the confidence which I had in the second attempt. Though just like you were telling how to develop a personality, though I had thought about this. So for that, one simple answer which I can tell is, you should start thinking like an officer right from the day of your first day of your preparation. So for example, you're sitting, just for an example, live example, there were so many technical glitches which were happening here. So you must start thinking that if some question comes up like what are the challenges with technology or with AI, with smart technology and all, so you should be able to at least write that this kind of connection issues and all these things. So ಆ ಥರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೋಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ, so that will not be helpful for you as an aspirant. The same way with the problems and issues which go around you. So whenever you're going on a street or something, you would feel that okay, you being a woman, you might feel that it is the street lights iralla ankoli, you will feel unsafe in that road. So what will you do as an officer if you are someday if you are a municipal commissioner? Those questions will not come, but the thought process, these kind of thought process will help you develop a personality where you will where you will develop a positive psychology, where you will approach the issues in a positive manner rather than just criticizing or highlighting the negative issues. This is one more thing which you can do. And the third thing is about the confidence. Interview is all about confidence. Trust me, you have all the knowledge in the world which is required to score well, but the confidence, it is very difficult to achieve unless you believe that ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು why ಸರ್ನು he was beautifully explaining why ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So sir was very right that many of the, it's not like all, many of the aspirants who come from southern part of the country, so they lack the confidence in public speaking. So and particularly we have a language, we have regional languages, so we think in our own mother tongue. So ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಮೀ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ನೀವೇನೇ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. To bring it out in a sentence, I am taking time. So once you commit some mistakes, you lose the confidence right then and there. So you should start thinking in English. Whatever you are framing the sentence in any conversation, even if you are doing it slowly, so you should try to do it in English. So this way you will keep on improving your public speaking skills, and this will help a lot when it comes to personality test, because there it's all about putting your thoughts in front of the examiner in a particular language. If you have Kannada, then it is good. If it is English, then you have to bring it out in English. So that you have to practice. Same here for interview. I feel as of now there is no need. But this is totally my personal opinion. For interview, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 112 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 114 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೈ ಟೋಟ್ಲಿ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಈ ತುಂಬ ಜನ ಓದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ 2 ಇದಾವೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್. ಒಂದು ವರ್ಷ, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಆಸ್ ಇ ಟೋಲ್ಡ್,
ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡ್ಯೂಡ್, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ with a person who is well read, or at least who is well read like you, of your caliber of ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಓದಿರೋಂಥವ್ರು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನೀವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇನಫ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರೋರು ಈಗಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಅದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೇನೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಹೌ ಯು ಬಿಹೇವ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಒತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಆಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕು, ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋಗಳು, ಅದು ಇದು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಬೇರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್. ಎಸ್. One last question. Sir. Who last questions? Yes. Second thing, as sir told about personality development and reading, so what would you guys suggest for aspirants in this journey? First thing about his story. Today he is, as he told, so we are listening to his story because he is successful. So, or else nobody listens a failure story. But I was just mentioning because this is everybody's story. You, me, I was also there. He was also there. So after that, what I think he did in his third attempt was he closed all the loops. What I personally I told him also. So sometimes, not like I never doubted his caliber, because I have been with him in his, though he is senior and college senior. So, but when it comes to giving suggestions, I tried to be very honest as much as possible. So I told once, you'll have to be, you have to reduce your confidence levels. So sometimes what I felt was, Banu Anna was sort of overconfident about the performance, and which makes you keep your guard down. So that should never happen in your preparation. Every day you should feel, you should have that fear of failure in a positive sense, that keeps you keep your guards up always. So be ready on that day, or else you would have cleared in the first attempt. I'll tell you, I told him that it's all about prelims for you, mains you will clear in your first attempt, because I knew that he is right, his approach is right, his thinking, his thought process is right, his approach towards the questions or the issues. He always had that, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ಕಿ ಸಮ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, I think he corrected that also, and other loops whichever he felt was negative, and next immediately he cleared mains and interview also. He has a very good personality. Then I remember once my first answer writing, this I'm not I do not advise to anyone, this should not be done. Okay, the cautionary note first. My first answer I wrote after my prelims only. Okay, I wrote my first test of 20 questions, submitted. I had joined a test series and I got good marks. Okay, 108 is good marks. Okay, if we are getting 108 in mock test, in first test, it's a very good marks. So I was, as he mentioned, I was overconfident. Then I sent my copy to him once. On WhatsApp, I had sent my copy to him. Okay, the review he gave me, I remember still, he had seen some 6 or 7 questions only. The correction of those 6 and 7 questions has helped me more than my test series. That is because
he was very honest. Most of the people, some people like they correct like good, apt to the point, could have added this point, 5 marks, done, 108 marks. For the person who is writing first test and getting 108 marks, I was very happy. Then I sent the same copy to him thinking that he will also appreciate that. But what he told was, this is the exact thing he told, you are writing the answers, you are addressing the topic. You are writing whatever you know, but you are not addressing the question. This is what he told. Then I started evaluating the answers myself and I used to send him also. Then things got little bit changed in the gap between prelims and mains. So that is also important to have mentors. That's very that important. is very important. Thankfully institutes and all now pehle munche sir in mentors concept irliಲ್ಲ. So Actually, mentors are very important. very Even- important. Mentors are very important because we are all confused. ನಾವೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Good. It is more important than the classes itself. ತುಂಬಾ important. ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಗೋಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂತೀವಿ ಬರ್ರು ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ I would say 50 essays ಬರೆಯೋ ಬದಲು 10 essay ಬರೆದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ 50 essay ಬರೆಯೋ ಬದಲು 10 essay ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮೋರ್. 5 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯು ಫೀಲ್ ಆರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್. ಈ ಫೇಸ್ನ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಅನ್ಸಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇರಿ ವೀಕ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೈಟಿಂಗ್ 100 ಆನ್ಸರ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Second question was book recommendation. I don't read non-fiction. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿರೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೃಷ್ಟಿ. ಐ ನೋ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್, ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್, and that brings it, matlab her personality also, maybe her answers also may be polished because of that. So I can recommend sir ನೀವು recommend book recommend ಮಾಡಿ sir, that will be very helpful for those students. And Banu and also I don't Actually you can read good books, that is always there, but till exam ಆಗೋ ತನಕ I don't think you will get lot of time to do all those things, to read a lot of books. You may read few books, but sir had told me once an app, Blinkist, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ you will get the review and summary of many good books. You can use those things for your essay and ethics. I used it, that app. It's very good. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, BLINK, ಬ್ಲಿಂಕ್. You can write it down. It's very good app. You can. So very good app. You can purchase it for like 100-200 rupees per month irtade. So what they do, all the most important books, classics, they reduce it to 2 to 3 minutes reads. So they only condense it to the ideas. So if the book is of 500 pages, you will get like 5 to 6 core ideas in the book. So that is all we need. So what are the ideas, what are the new perspectives that are given in the book? So I have been an advocate of forcing people to read books. So I used to do that and it has helped me in life. IAS antu agilla, but life alli it has definitely helped me because it brings new perspectives. The thinking is more original, ideas come naturally to you, and also the freshness in your answers. So that always comes when you start reading books. Majority of you don't have that habit, again owing to the school college system, and also newspaper reading habit is not there. But the one who develops that strongly has great advantage in this examination. And I believe going forward in 3 to 4 years, this will become so prominent. This will become so prominent that it is going to become an integral part of the examination system itself. The one who is not reading anything extra beyond syllabus is not going to pass this examination anymore. I am talking about maybe 3-4 years later, right? So going to a different criterion we have in the examination, someone will still get rank, you can still get, but it will become more prominent, the kind of essay topics, the empire of the future or the empire of the mind, right? So it is not that suddenly you can go to examination hall and you create something in the examination hall.
You should have read books on mind. You should have read futuristic books, the prediction about the future, how the future is going to be, how the future economic systems are going to be, how the future political systems are going to be, how the future businesses are going to be, right? So it is all hazy, but there are people, there are researchers, there are, experts involved in this field. So they keep writing about it. So similarly, there was a topic about happiness, there was a topic about power, there was a topic on, courage. So if you read a book on power, like Henry Kissinger, for example, he has written books on power, right? Henry Kissinger was a famous diplomat of the United States. So there are like 2 to 3 books, right, written by him, especially about geopolitics with respect to power. So if you read, again, to this year's Nobel Economic Prize, they have written Why Nations Fail. So it was, published many years ago. I had read that book some 6 years ago, that book, I think. So when you read those kind of books, you will understand wars better. You will understand geopolitics from a totally new perspective. Even as Banu said, you cannot read those books. But even then, even if you give 10 to 15 minutes before you go to sleep for one book, you can complete one book in a month. Just 10 to 15 minutes. Just before you go to sleep, take a book, choose a book. Right, if you are interested in power, geopolitics, so book, start reading about those. If you are interested in artificial intelligence, pick books from artificial that particular theme. So 10 to 15 minutes you read and then go to sleep. You will also get good sleep. You will not worry about the examination, right? And finally, they were talking about interview. We have started something called Pick and Speak in our institution. So we did before last week, this week, today itself. Morning we conducted. I don't know how many of you are seeing that message. That is done for you, right? So what we are doing, senior faculties are coming. We are giving you topics. So those who have fear of talking in the public, talking on the stage, so come here. So we are not going to judge you. So this is intended to help you develop your personality, right? So ultimately, the personality development is something related to overcoming fears, right? So building the confidence within. So you can build confidence only by facing your fears head on. If you fear talking in the public, so you have to face it. You have to come and develop it. So I was not at all good at speaking. Nagarjun Gowda might be knowing. I was not into speaking only. I started, the batch with only test series because I didn't want to speak also to the audience. Only I developed because by facing this, head on. Now even if there is, 1 lakh crowd or 10 lakh crowd, I can speak without an iota of fear. I can go anywhere, I can speak to anyone, to any size of the crowd, wherever it is. It comes only when you practice it regularly. So for interview, he gave a very excellent answer, like Banu, right? So in that moment when you go to interview, right, they are testing your personality. So you have to take fresh perspectives there. You have to be more original, but to express what you know, what you have understood, what your thinking is, what your ideas are, you have to have good confidence and courage. That moment should have been repeated in your life many times before that particular moment. Maybe through your friend circle, maybe through approaching mentors, talking to us. And the excellent point he made was being good to everyone. That matters so much in your life, right? Especially in the interview. The humility comes natural. And when you practice goodness every day, the people will be able to see through you, whether you are honest or dishonest, whether your answers are honest or dishonest. So being good to everyone. So never brag that, if you know something more, right? So never show off, if you have learned something more. So keep learning all the moment, every time. And as if, there is no end to learning, and be good to everyone. And then, so that is how, these people are doing. And before we end, I have a request for Nagarjun. I want, of course, we want you and Srushti to come here and be part of the Ignite at insightsias. So whenever, if possible, this month or next month, if you can come and, physically take a session, something related to motivation, something related to
IAS and much beyond IAS about the life. So that will be great. Do you agree? Right. So we want. Ex- Thank you, Nagarjun. Last question. First bench in the last question. See, there are limitations in service as well, but what I feel, out of my experience, I've been doctor also, and ಮುಂಚೆ doctor ಆಗೂ work ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Whatever capacity which you are working, no, so you can do even the slightest of change it might be, but you can do that change for a person who comes. This is sir was telling you will have to be good to everyone. So day in and day out we have so many meetings, right from the morning till evening night ವರ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ meetings, we see something or other will be going on, but some or the other will ಯಾರು ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ. So you have an option to just go away or listen to them and try to address their problem. It will be very simple issues. ಇಲ್ಲೇನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದೇನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. So even if you just address that, no, it makes a lot of difference for them. For as a family, I might not, you cannot do revolutionary changes for sure, but you can give, you can definitely put forward certain ideas. Now we are still very young in the service to answer this question. ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯು ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೈಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್. But revolutionary ideas are very good to hear, but implementation has a lot of challenges. So which should make you as an aspirant also. So you should start thinking practically also. What are the issues? So you might think ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾಳೆನೇ full poverty ತೆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, but what economical conditions ನೋಡಬೇಕು. So you feel that so ತುಂಬಾ common ಇದು all the rapists should be hanged, but right, there is some argument, that is an argument, but there are other arguments as well. So innocent until proven guilty, human rights, so all these things are there. So there are a lot of challenges. So good that you are thinking in a positive manner, but definitely when in service you can do positive changes in whatever capacity you can, but to which extent it depends on what you which post you are sitting. Thank you. So with that, sir, we'd like to thank Insights Academy and Vinay sir. Shashank is a good friend of mine, Munchinda. So he has given two interviews with me as well, and the whole team, and Dr. Banu Prakash, IPS Karnataka, also for giving us this opportunity to interact with you. And it ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. And we'll keep in touch definitely, as sir requested. We'll also come sometime again. So and maybe solve more of your doubts. Hopefully you got some insights out of this session, and it should help you in your preparation or in your life. Thank you. Thank you, Nagarjun and Banu Prakash, and also Srushti, for coming all the way here and addressing our students. I hope, except for that glitch, we were able to do justice to your expectation. And I'm sure you will have many more doubts, and we'll keep conducting these kind of sessions regularly. And as a token of gratitude, we would like to felicitate with a shawl and with a book. Thank you so much. Thank you.
read this book also. You can come back with the summary. Thank you.